Hello everyone, we're starting our work. So good morning if you watch the video in the morning, good afternoon if it is afternoon actually, or maybe even good evening. So hello everyone, let's start our work. The thing we're going to work with today that is working with the fly high file, that is page 62 and 63. Will work with the clothes, with fashion that has been changing during the centuries. Поговоримо сьогодні про моду, яка змінювалась протягом століть. And while talking about the clothes, while talking about fashion, we will also look at a lot of interesting words and grammar phenomena. Ми сьогодні з вами познайомимось в процесі того, як будемо працювати з темою моди. Ми познайомимося із багатьма словами, а також з певними граматичними явищами. So, we're going to start. That is page 62. We can see a lot of representatives of different centuries. Бачимо представників різних століть. And as we can see, all of them are connected with the century they are from. Всі вони пов'язані зі століттям, з якого, власне, вони є. And an interesting thing is the following, and I would like you to look at this belt. So we can see not just 12, but we've got 12 and th. What does it mean? А ми всі з вами прекрасно знаємо, коли ми з вами дату записуємо, правда, що ми робимо? Ми додаємо th. Ну, здебільшого, да? Ми пам'ятаємо, що 1, 2, 3 змінюються. Вийде у нас the first, the second, the third. 5 також буде дещо інакше виглядати, буде the fifth. Але здебільшого ми просто додаємо th. And that's why actually we have 11 and th, 12 and th, 13 th. Це означає, що це вже не кількість, а який номер по порядку. And I'd like you to look at the reference line. Дивимось на рядочок для довідок. So, 21st, промовляємо разом зі мною. 21st, 17th, 16th, 14th, 11th, 20th. Аби у нас гарний, красивий звук вийшов в хвостику, там де th треба додати, ми язичок маємо покласти між зубками. Th, th, th. 17th, 16th, 14th, 11th, 20th. And now we're going to continue with filling in the gaps. We will take these words from the reference line, беремо ці слова з рядочку, and we will complete their belt. Yeah, so century. And here we are supposed to write 11th. І ми з вами записуємо відповідно 11th. Right here. Ліворуч буде записано за допомогою цифр, праворуч записуємо прописом. 11th. Then we've got 12th, 13th, 14th. Немає цифри. Then we're going to put down 14 and th as well. 14th. Then 15th. 16th has no number vision, then we're going to put it down 16th. 17th, no word written for us, we will write it down by our own. 17th, then 18th, 19th, 20th, 20th, and 21st, look at it, 21st, so it's going to be 21, да? Спочатку пишемо, але ж бачимо, що у нас first, там нема звідки взяти th, ми пишемо st в кінці, 21st.
the 21st. І звернемо нашу увагу, як, власне, пишуться порядкові числівнички. So, 11th. Тут не відбувається ніяких змін. 11, відповідно, 11th. 12. 12 пишемо з VE в кінці, але коли додаємо TH, воно дещо змінюється. Отримаємо 12th. Далі 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. Ніяких змін не відбувається. Було 19, додали TH. Було 18, додали TH. 20. 20 пишеться з літерою Y в кінці. Коли ми додаємо TH, ми літеру Y змінюємо на IE. And the last one, that's 21st. Було 21, стало 21st. And there is one more thing we're going to write. I'd like you to do it right here. You've got some space here. Тут у вас є місце. Ми можемо просто тут в підручничку зробити деякі записи з приводу того, як будуть змінюватись і інші числівники. So, one перетворюється на the first. Ми записуємо це поряд, да? Поряд з нашим bell, тут праворуч. One, the first. Two, the second. Three, the third. Five, the fifth. Це ті, які трішечки змінюються, да? Nine пишеться з літерою «і» в кінці, але при цьому ninth. Це ми записали зараз. Можете зараз поставити відео на паузу і перевірити, чи все записали, чи все правильно, і потім повернетесь до мене. So, we are going to continue. I'm clearing it up. I'm clearing up everything here. And the next thing we will do that is working with exercise 2. So we can see there are boys and girls from different centuries, and they are wearing their particular clothes, different types of clothes, different clothes items. I'd like us to look at the words and their item of clothing here. So the first one, those are breeches. Then cap, trainers, tunic, apron. Apron – це передничок, фартушок. So breeches, бриджі, cap, капелюх, картузик, trainers, кросівки, tunic, туніка, apron, фартух. And we will have to identify where these items of clothes are from. Where are these from? The items, I mean. Та звідки, з якого періоду ці різновиди одягу? We've got the list of centuries here, 12th century, 15th century, 18th century, 20th century, 21st century. And we've got an example. The breeches are from the 18th century. How do we know that? We can see a young man wearing breeches, and he is from the 18th century. We can see a line from him to the 18th century. So we're going to continue with the cap, and we will have to say what century the cap is from. What century is it from? So the cap is from the 20th century. From the 20th century. So here's the boy wearing a cap, and he is from the 20th century. Разом зі мною промовляємо. The cap is from the 20th century. Now, trainers. So here is the girl wearing trainers. The girl is from the 21st century. And we will say,
The trainers are from the 21st century. The trainers are from the 21st century. The next, that is tunic. And the tunic is from the 12th century. Here is a boy wearing it, and it is from the 12th century. So what will we say? The tunic is from the 12th century. Let's say it together. Давайте разом. The tunic is from the 12th century. And the very last one, that's an apron. We can see a girl wearing an apron, and she's from the 15th century. So let's say it together. Давайте разом. The apron is from the 15th century. The apron is from the 15th century. Century, століття. The 15th century, 15 століття. And the next thing we'll do, that is getting acquainted with the text. A little bit lower. Okay, not quite good, but nevertheless, let it be. So I'm going to read the text and I will make some comments, but then you will also do that. Спочатку я прочитаю, прокоментую, а потім ви прочитаєте вже самостійно цей текст. So, for hundreds of years, children's clothes in Europe didn't change much. Протягом століть одяг дітей в Європі не сильно змінювався, не сильно змінився. Clothes stayed the same from the 5th to the 12th century. Одяг залишався таким самим з 15 до 20 століття, ну, або принаймні дуже схожим. Boys in the 12th century wore short tunic with a belt and trousers. Хлопчики в 12 столітті носили коротеньку туніку з ременем та штани. Girls wore trousers with a long dress on top. Дівчатка носили штани і довгу сукню зверху. From the 14th century, girls wore a dress with a belt and a cap on their head. З 14 століття дівчата носили сукню з поясом, з ременем і картуз на голові. They often wore aprons to keep their dresses clean. Вони часто носили фартухи, аби їхні сукні залишались чистими. Boys wore a short, a belt, trousers and boots or pointed shoes. Хлопці носили сорочку, ремень, штани і чоботи або туфлі з загостреними носками. Poor children didn't always have shoes. Бідні діти не завжди мали взуття. From the 16th to the 18th century, children So, from the 16th to the 18th century, children wore the same clothes as men and women. З 16 по 18 століття діти носили той самий одяг, що й чоловіки та жінки. The girls wore long dresses. Дівчатка носили довгі сукні. The boys wore dresses too, until they were 7 years old. Хлопці також носили сукні, аж поки їм не виповнювалось 7 років. Then they wore shorts, a jacket, and short trousers, called breeches, with long socks and shoes. Потім вони носили сорочку, піджак, коротенькі штани, які називались бріджі,
з довгими шкарпетками та чоботами. Until the end of the 19th century, most children had only one new dress or short a year. До кінця 19 століття більшість дітей мали тільки одну сукню або сорочку на рік. After 1900, there were many different fashions. Після 1900 року різновиди моди змінювались. The boy wearing a cap, shorts, a short, and a jacket lived in the 20th century. Хлопці, які носили картуз, шорти, сорочку і піджак, жили в 20 столітті. This is his school uniform. Це була його шкільна форма. He is ready to go to school. Він готовий йти до школи. The 21st century girl is wearing a t-shirt, skirt and trainers. Дівчинка з 21 століття носить футболку, спідницю та кросівки. These are her casual clothes. Це її повсякденний одяг. А тепер я прошу вас зробити паузу і прочитати цей текст самостійно, а потім повернутись до мене і працюємо з вправою 4. So here we are going to continue working with exercise 4 now. Number 1. So, did fashion change from the 5th to the 12th century? Чи змінювалась мода з 5 по 12 століття? And we will say no, mostly, no. Відповідно до тексту майже не змінювалась. No. The next one, number 2. When did boys wear a short tunic with a belt and trousers? Коли хлопці носили коротеньку туніку з ременем та штанами? And we can look it up in the text. We can also look at the picture with the belt, right? We will see that it was in the 12th century. The next one, number 3. 12th century, відповідь на друге питання, 12th century, 12 століття. Did girls and women wear the same fashion in the 17th century? А ми пам'ятаємо, що в тексті було сказано, що однаковий одяг був у чоловіків, жінок та хлопчиків, дівчат, тобто не зважали на вік, скільки років. So, did girls and women wear the same fashion? Yes, they did. Так. Такий саме одяг, така сама мода була і для дітей, і для дорослих. How old were boys when they wore trousers in the 18th century? Скільки років було хлопчикам, коли вони носили, вдягали штани в 18 столітті? І ми пам'ятаємо, що до певного віку вони носили сукні, right? So, how old were they? They were 7. They were 7 years old. How many dresses did girls have a year in the 19th century? Скільки суконь було в дівчинки на рік? Just one. One. Did fashion change much in the 20th century? Чи сильно змінилась мода в 20 столітті? Yes, fashion changed much. That's right. Так, змінилась сильно. And we'll continue with writing down the answers. А тепер ми запишемо ці відповіді, ми обговорили це. Тепер запишемо у ваш тоненький зошит, будь ласка. Ми пишемо exercise 4, вправа 4. Number 1. Did fashion change from the 5th to the 12th century? And we are putting down no. Did it? No, it didn't. No, it didn't. The next one, number 2.
When did boys wear a short tunic with a belt and trousers? In the 12th century. We are putting it down. In the 12th century. The next one, number 3. Did girls and women wear the same fashion in the 17th century? And we will put down yes. Yes, they did. Number 4. How old were boys when they wore trousers in the 18th century? They were 7. Up to 7 years old, they were wearing dresses, just as girls did. Так само, як дівчатка, до 7 років хлопці носили сукні. The 5th one. How many new dresses did girls have a year in the 19th century? And the answer is 1, just 1. And the 6th one. Did fashion change much in the 20th century? Did fashion change much? Yes, it did. Так, дійсно, дуже змінилось. Yes, it did. That's it. I'd like you to put it down. Запишіть, будь ласка, до ваших тоненьких зошитів. Можете зараз зробити паузу і потім повернутись до мене. Now we're going to continue working with your activity book, so I'd like you to open it. We'll put down some particular words. We will label the pictures. So look and label, and that is page 60. Сторінка 60, page 60. Look and label. We can say a girl, she's wearing a cap, right? What else has she got? Що є ще в неї? So how do we call these items that are on her feet? So they are trainers, right? Trainers. Then we can see a lady. What is the lady wearing? Look at her. Any idea? So that's a dress, right? Dress. Ми з вами беремо слова з reference line, ось наш рядочок. We can see a man, and he is wearing an apron. Apron. And a boy as well, wearing a tunic. Here we are. Put it down, please. Now we'll continue working with exercise 2. Look at exercise 1 and write. We'll have to write about these people. So we will have to write about these people and about the items of clothes given to us here. And here we are. We've got the 21st century. It is written here. Так, 21 століття. The cap is from the 21st century. That's an example for us. Now we'll continue with point 2, the 14th century. What is from the 14th century? Ми з вами ось тут підписали. Apron, right? So we are putting it down. The apron is from the 14th century. Let's write. So the apron is from the 14th century. The apron is from the 14th century. Here we are. Then the 18th century. So as for the 18th century, бачите, ось у нас 18 століття. Що у нас звідти було? A dress. So we will put down the dress is from 18th century. The dress is from the 18th century. The dress is from the 18th century.
Then the 12th century, what do you have from the 12th century? The tunic, right? The tunic is from the 12th century. So the tunic is from the 12th century. The tunic is from the 12th century. And the very last one, the 21st century again, and we're going to write about trainers. So the trainers are from the 21st century. The trainers are from the 21st century. The trainers are from the 21st century. Here we are, so put it down. It's better to make a pause and put it down. Зробіть, будь ласка, паузу і запишіть. So, yes, and now we are going to continue with number 3. Look at exercise 1 again and write. So, exercise 1, again, our pictures. We will write about them again. So, the boy lived in the 12th century. Хлопчик, ось він. He lived in the 12th century. Звідки знаємо? Підписано. He wore. На ньому він носив. Що він носив? A tunic, a belt, trousers and shoes. The man lived in the, і ми з вами бачимо, підписано у нас man, чоловік. The man lived in the 14th century. Слово century вже є. Нам з вами потрібно тільки вписати 14th. The man lived in the 14th century. He wore, so what was he wearing there? He wore an apron, then a shirt, trousers, and boots. Не вміщається. Так, дивіться так, щоб ви вмістили. An apron, a shirt, trousers, and boots. The next one. The woman lived in the, і тут ми вже самі знаємо, да, the 18th century. So the woman lived in the 18th century. 18th century. She wore a dress, and a hat. And the girl is living, да, зараз живе, the girl is living in the 21st century. 21st, 21st. 21st century. She's wearing a cap. She's wearing a cap, a t-shirt, a cap, a t-shirt, shorts, and trainers. And trainers. Here we are, that's the thing you have to write. Put it down, запишіть, будь ласочка. Right, you can make a pause and put it down. And we're finishing working together. I'll say a few words about your homework for the next time. That's going to be working with exercise 4, exercise 5, and exercise 6. So, exercise 4. You've got words, nurses, year, name, shoes, work, uniform. You have to read the text and you have to fill in the gaps with these words. Ви читаєте слова і доповнюєте цей текст словами з вашого рядочку, from your reference line. So,
Nurses, медсестри є рік, name, ім'я, shoes, чоботи, взуття, work, робота, uniform, уніформа, форма. Number 5. Read the exercise for again and answer the questions. І ви знову читаєте вже те, що у вас вийшло заповнене, і відповідаєте на питання. Who wears uniforms? Хто носить уніформу? Do all children in Britain wear school uniforms? Чи всі діти в Британії носять шкільну форму? What does a primary school child's sweater have on it? В початковій школі що може бути на светрику дитини? Who wears a school tie? Хто носить шкільну краватку? What's a blazer? Що таке blazer? What's special about the PE kit? Що особливого в наборі для фізкультури? Все відповідно до цього текстику. And number 6, read and tick Jason's favorite clothes. Favorite clothes. То ви читаєте текстика і відмічаєте галочками, який одяг у Джейсона улюблений. So, finishing working. Today, page 61 activity book is your homework, and see you next time. Goodbye.